This is the Spanish Head Start for Puerto Rico. This tape is the second part of Module 1, Unit 3. Let's review the conversation for this unit. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly, and try to speak at the same speed as the speaker. Ready? ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos dos hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en Fort Buchanan, contramaestre? No, trabajo en Roosevelt Road. ¿Dónde viven ustedes? En Luquillo. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, señora Ponte. Adiós, señor. Now listen to the Spanish for do you work that is used when asking only one person. ¿Trabaja usted? Repeat. ¿Trabaja usted? ¿Trabaja usted? Again. ¿Trabaja usted? When you are asking more than one person, say, ¿Trabajan ustedes? repeat, ¿Trabajan ustedes? ¿Trabajan ustedes? again. ¿Trabajan ustedes? If you want to say, do you work in Ceiba, you would say, ¿Trabaja usted en Ceiba? or, ¿Trabajan ustedes en Ceiba? listen, ¿Trabaja usted en Ceiba? repeat, ¿Trabaja usted en Ceiba? ¿Trabaja usted en Ceiba? listen, ¿Trabajan ustedes en Ceiba? repeat, ¿Trabajan ustedes en Ceiba? ¿Trabajan ustedes en Ceiba? If someone asks you, ¿Trabaja usted en Roosevelt Roads? and you want to say, yes, I work at Roosevelt Roads, say, Sí, trabajo en Roosevelt Road. listen again and repeat. Sí, trabajo en Roosevelt Road. Sí, trabajo en Roosevelt Road. Again, Sí, trabajo en Roosevelt Road. if you and others are asked, ¿Trabajan ustedes en Roosevelt Roads? say, Sí, trabajamos en Roosevelt Road. yes, we work at Roosevelt Roads. Exercise 7. Listen carefully to the following questions and answer them according to whether you, Usted. or you and others, Ustedes. are being asked. For example, if you hear, ¿Trabaja usted en Roosevelt Roads? say, Sí, trabajo en Roosevelt Road. if you hear, ¿Trabajan ustedes en Roosevelt Roads? say, Sí, trabajamos en Roosevelt Road. you will then hear the correct response. ¿Trabaja usted en Roosevelt Roads? Sí, trabajo en Roosevelt Road. ¿Trabajan ustedes en Fajardo? Sí, trabajamos en Fajardo. ¿Trabajan ustedes en Roosevelt Roads?
Sí, trabajamos en Roosevelt Road. ¿Trabaja usted en Ceiba? Sí, trabajo en Ceiba. ¿Trabaja usted en Luquillo? Sí, trabajo en Luquillo. ¿Trabajan ustedes en Humacao? Sí, trabajamos en Humacao. The negative is formed, as you already know, by placing the word No, before the verb. I don't work in Ceiba is no trabajo en Ceiba. Exercise 8. Answer the following questions negatively, stating that you work at Roosevelt Roads. For example, if you hear, ¿Trabaja usted en Fort Buchanan? say, No, no trabajo en Fort Buchanan. Trabajo en Roosevelt Road. you will then hear the correct response. ¿Trabaja usted en Fort Buchanan? No, no trabajo en Fort Buchanan. Trabajo en Roosevelt Road. ¿Trabaja usted en Fort Allen? No, no trabajo en Fort Allen. Trabajo en Roosevelt Road. ¿Trabaja usted en Fort Brooke? No, no trabajo en Fort Brooke. Trabajo en Roosevelt Road. The word for where is, ¿Dónde? listen again and repeat. ¿Dónde? ¿Dónde? Now, listen to the question, where do you live, when more than one person is being asked. ¿Dónde viven ustedes? Listen again and repeat. ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? Again. ¿Dónde viven ustedes? If you want to ask only one person, you would say, ¿Dónde vive usted? listen and repeat. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Again. ¿Dónde vive usted? Exercise 9. This time, you are going to practice asking people where they live. For example, if you hear a single name, like, Señor Lugo. say, ¿Dónde vive usted? but if you hear, Señor Lugo y señora Lugo. say, ¿Dónde viven ustedes? you will then hear the correct response. Licenciado Vélez. ¿Dónde vive usted? Señor y señora Figueroa. ¿Dónde viven ustedes? Señorita Sandoval. ¿Dónde vive usted? Señor Fonseca y señora Fonseca. ¿Dónde viven ustedes? Don José. ¿Dónde vive usted? Doña Carmen. ¿Dónde vive usted? We live is, Vivimos. listen and repeat. Vivimos. Vivimos. Again. Vivimos. If you want to say, we live in Ceiba, you would say, Vivimos en Ceiba. listen and repeat. Vivimos en Ceiba. Vivimos en Ceiba.
Exercise 10. Now you are going to answer the question, ¿Dónde viven ustedes? for example, if you hear ¿Dónde viven ustedes? and you see, Río Grande. say, Vivimos en Río Grande. you will then hear the correct response. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Ceiba. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fajardo. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Luquillo. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Naguabo. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Las Gaviotas. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Río Grande. I live is, Vivo. listen and repeat. Vivo. Vivo. Again, Vivo. I live in Rio Grande is, Vivo en Río Grande. repeat. Vivo en Río Grande. Vivo en Río Grande. Exercise 11. Practice answering the question, ¿Dónde vive usted? for example, if you hear, ¿Dónde vive usted? Fajardo. say, Vivo en Fajardo. you will then hear the correct response. ¿Dónde vive usted? Fajardo. Vivo en Fajardo. ¿Dónde vive usted? Luquillo. Vivo en Luquillo. ¿Dónde vive usted? Nahuabo. Vivo en Nahuabo. ¿Dónde vive usted? Ceiba. Vivo en Ceiba. ¿Dónde vive usted? Humacao. Vivo en Humacao. Exercise 12. Listen carefully to the following questions, asking you and others, or you alone, where you live. Use the cue given after each question to answer. For instance, if you hear, ¿Dónde viven ustedes? Naguabo. say, Vivimos en Naguabo. if you hear, ¿Dónde vive usted? Naguabo. say, Vivo en Naguabo. you will then hear the correct response. ¿Dónde viven ustedes? Naguabo. Vivimos en Naguabo. ¿Dónde vive usted? Ceiba. Vivo en Ceiba. ¿Dónde vive usted? Fajardo. Vivo en Fajardo. ¿Dónde viven ustedes? Luquillo. Vivimos en Luquillo. ¿Dónde viven ustedes? Río Grande. Vivimos en Río Grande. ¿Dónde vive usted? Las Gaviotas.
Vivo en las gaviotas. Now suppose someone asks you, ¿Dónde trabaja usted? what does he want to know? He wants to know where you work. Exercise 13. Listen carefully to the following questions, which ask you alone or you and others where you live or work. Answer each question using the cue on the screen. For example, if you hear, ¿Dónde vive usted? and you see, Luquillo. say, Vivo en Luquillo. if you hear, ¿Dónde trabajan ustedes? and you see, Roosevelt Roads. say, Trabajamos en Roosevelt Roads. ¿Dónde vive usted? Vivo en Fajardo. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Río Grande. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Roosevelt Roads. ¿Dónde trabajan ustedes? Trabajamos en Ceiba. ¿Dónde vive usted? Vivo en Luquillo. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Fajardo. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Roosevelt Roads. ¿Dónde trabajan ustedes? Trabajamos en Naguabo. Exercise 14. Say the following sentences in Spanish. Do you have children? Asking only one person. ¿Tiene usted hijos? We have 3 children, 2 girls and a boy. Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. I don't have any children. No tengo hijos. I have 3 daughters. Tengo 3 hijas. Do you work in Fajardo? Asking more than one person. ¿Trabajan ustedes en Fajardo? I don't work here. No trabajo aquí. Where do you live? Asking only one person. ¿Dónde vive usted? I don't live in Humacao. No vivo en Humacao. We live in Roosevelt Roads. Vivimos en Roosevelt Roads. How long have you been working in Ceiba? Asking only one person. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja usted en Ceiba? I have been working at Roosevelt Roads for 2 months. Hace 2 meses que trabajo en Roosevelt Roads. I'm sorry, but I have to leave. Lo siento, pero tengo que irme.
See you later. Hasta la vista. Or, Hasta luego. goodbye, Mr. Pineda. Adiós, señor Pineda. The correct responses to this exercise are also printed in the key at the end of your book. Exercise 15. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Listen to the conversation. You will be surprised at how much you will understand. Remember that it would be impolite to use the familiar form unless a Puerto Rican uses it first. ¿Tienes hijos, Ramón? Sí, tengo dos hijos, un niño y una niña. ¿Trabajas en Fort Allen? No, trabajo en Roosevelt Roads, ¿Dónde vives ahora? en Luquillo. Perdona, Ramón, pero tengo que irme. Nos vemos. Ok, Jorge, nos vemos. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This concludes Module 1, Unit 3. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit.